Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Friday, October 18th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 95. And the topic of today's lesson is tickets, please. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, return. Return. Number 2, train. Train. Number 3, platform. Platform. Number 4, plenty. Plenty. Number 5, bar. Bar. Number 6, station. Station. Number 7, porter. Porter. Number 8, catch. Catch. Number 9, miss. Miss. Xo'sh, savoldoshlar, yuqorqilar so'zlarni o'qilish ahvoli hamda biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak, number 1, return. Bo'liqi qo'sh yo'nalishlik degan gap, masalan, berib kelishni degandakchi, bo'libmi shu ticket bilan birlashtirilsa, return ticket bo'lganda berib kelish belti degan gap. Berishning ham qaytishninkini o'z ichiga oldi. Return berib kelishni degandak ma'nosi bor. Hamdaliki taq yo'nalishligini faqat berishning belti bo'lsin bo'ladi. One way bo'ladi, masalan, one way ticket deymiz masalan. Okay, faqat berishning bor, qaytib kelishninki yo'q. Okay? Ya'ni return ticket versus one way ticket. Berib kelishning beltiga taq yo'nalishlik biletni selishtirib olib qo'ydim niyaga. Okay, foydalanishingiz uchun. Number 2, train. Bu poyezd degan gap. Okay? Number 3, platform. Bu spa. Spa degan gap, masalan, poyezd stansiyasidagi poyezdniki poyezdga chiqadigan spa bor. Poyezd kelib to'xtab, yo'lovchilar tushadigan yoki yo'lovchilar poyezdga chiqadigan spa. Okay? Platform. Number 4, plenty. Bu yetarlik degan gap. Masalan, plenty of money degan yetarlik pul degan gap. Plenty of time bo'lsa yetarlik vaqt degandakchi. Okay? Number 5, bar. Bu qahvaxona degan gap. Qahvaxona. Okay? Number 6, station. Bu stansiya deymiz-ku biz Uyg'urchada. Bu bekat degandakchi. Masalan, train station deganda biz Uyg'ur tilida poyezd stansiyada qilamiz-ku. Shu station stansiya yoki bekat deb asimiz bo'ldi. Number 7, porter. Porter degan biletni yig'ivchi yoki bilet tekshiruvchi deb qo'yamiz-ku biz. Porter. Okay? Xuddaliki poyezd stansiya yoki avtobus bekatlardagi bo'liblarga vokzalga kirguncha mana shu bo'libmi shu poyezd stansiyaning misolida masalan shu supaga chiqishdan burun bilet tekshiramiz ku. Aşağıda bilet kesadigan yoki bilet tekshiradigan odamni porter deb ataydi. Okay? Number 8, catch. Bu ulgurish degan gap. Masalan, poyezdga ulgurish, avtobusga ulgurish, aeroplanga ulgurishdagi ulgurish. Catch. Number 9, miss. Bu ulgurmaslik degan gap. Mana ikkisini selishtirib ulgansak yaxshiroq ulguramiz. Okay? Masalan, I will catch an early train tomorrow morning desak bo'ldi. Men deganninki saharlik yoki baldur mang'ilgan poyezdga ulgurmoqchi degan gap. Okay? I will catch an early train tomorrow morning. Catch ulgurish. Number 9, yoki o'ltirish deb asosan bo'ldi. Masalan, poyezdga o'ltirish deb qo'yamiz-ku. Poyezdga shu ulgurganda o'ltag'il bo'ladi. Number 9 shu miss, hozir deganda ulgurmaslik. Naqa shu catchninki nimasi, qarshi ma'nosi. Xo'sh, so'zlarning o'qilish ahvoli va ma'nolari bilan tanishib chiqdik. Endi biz tez suratda qanday albatta dialogni o'rganamiz. Dialogni o'rganishdan burun darsimizning temasiga qarab olsak, tickets please degani shu show me your tickets please ninki qisqartiruvchisi bor. Okay? Yoki oddiylashtirib aytilishi. Xuddaliki yodingizda bor, dastlabki kitobning 5-ida bir darsda your passports please deganda pasportinglar yoki pasportinglarni chiqaringlar degandek gapni ishladigan to'q. Shu your passports please deganni men deb tushundirgandim, yodingizda bo'lsa,
show me your passports please ninki qisqartirilmasi show me degan qismi aniq aytilmasimi shu ma'noni bildirdi degandim va tickets please degan naqshunga o'xshash show me degan qismi yoshirin kelyotdi deb tushunsak bo'ldi. Okay? Xo'sh, tickets please degan beltonlar qani beltonlarni ko'rsatыңlar degandek tushunsak bo'ldi. Xo'sh, conversation o'rganishdan burun, ya'ni dialogni o'rganishdan burun her savolni bir ko'radigan bo'lgan. Qaysi savol bu? Shu biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol. Why did George and Ken miss the train? George bilan Ken nimishqa miss degan ulgurmaslik degan to'qqa. Ulguranmadi poyezdga. George bilan Ken nimishqa poyezdga ulguranmadi degan gap keldi bu. Okay? Bundan mushu savolni esimizda ching tutib turib o'rganib boqaylikmi? Dialogni qarang. Lesson 95. Tickets please. Xo'shunda olsa rasmga unda bir ko'zinglarni yugatgach dialogni menga agishib o'qiysizlar. Okay? Birinchi rasmga munosabatlik bundaq gaplar bo'libdi. George bunda boshlabdi gapni qarang. To return tickets to London, please. Yana bir qatim. To return tickets to London, please. Deb bo'lib, what time will the next train leave? What time will the next train leave? Deb so'rasa, attendant in the job body at 19 minutes past 8. Yana bir qatam, at 19 minutes past 8. Deb javob berdi. George qo'pib, which platform? Which platform? Deb so'rasa attendant deb javob berdi. Platform 2. Platform 2. Deb bo'lib, over the bridge. Over the bridge. Dedi. Okay? Shundan birinchi ikkinchi rasmlarga munosabatli gaplar tugadi. Endi uchinchi rasmga qarasangiz, Ken bunda deydi. What time will the next train leave? What time will the next train leave? This is George bunda javob berdi. At 8:19. At 8:19. They said, Ken qo'pib, we've got plenty of time. We've got plenty of time. They said, George qo'pib, it's only 3 minutes to 8. It's only 3 minutes to 8. They said, Ken and Dado, let's go and have a drink. Let's go and have a drink. There is a bar next door to the station. There is a bar next door to the station. Dedi. Okay, bu gaplar shu 4-chi rasmga munosabatli gaplar deylik. 5-chi rasmga munosabatli bir gaplarga qarang. George bunda deydi. We had better go back to the station now, Ken. Yana bir qatim, we had better go back to the station now, Ken. Okay, and the 6-chi rasmga keldik. Porter bunda deydi qarang. Tickets, please. Tickets, please. He said, George, George, we want to catch the 8:19 to London. We want to catch the 8:19 to London. They said, Porter Nindero, you've just missed it. Yoki mindash belgisini nazarda tutib buni urg'uliq desak, you've just missed it.
desa George nima deydi? What? What? deb bo'lib, it's only 8:15. yoki undash belgisi yo'q, men xuddi undash belgisi bordek o'qiyaptim. Normal o'qsaq, it's only 8:15. desa porter nima dedi? I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. That clock is 10 minutes slow. That clock is 10 minutes slow. yoki that clock's 10 minutes slow. The clock step now the clock is that o'qisangiz bu xato emas. That clock's 10 minutes slow. desa George nima deydi? When is the next train? When is the next train? deganda deb so'rasa porter nima deb javob berdi? In 5 hours time. In 5 hours time. Xo'sh, savollar o'qilishi shundoq. Endi biz ma'nosi bilan tushunib tanishib chiqsak, tekstni, dialogni qarang. 95-darsdan keyin temasi nima bo'ldi? Tickets, please. Qaysi savolga javob beradigan bo'lganda, dialogni o'rganib bo'lib, why did George and Ken miss the train? George bilan Ken nimishqa poyezdga ulgurmadi degan to'g'ri. Xo'sh, undan başladık. George bunda da başladı diyalogunu qarang. 2 return tickets to London, please. Nima gap bu? Bu oldida I'd like to degan qismi, ya'ni jumlaning beshidagi I'd like to degan gap bu. Men bunda qilishni xohlayman. Qarang. I'd like to buy degan qismi tushib qolgan bir jumla deb tushunsak bo'ldi mana. Yani I'd like to buy deganimi men setib olishni xohlayman degan gap. Nayta adab bilan degan gap bu. Okay? I'd like to buy nima? 2 tickets. Two return tickets, not just 2 tickets. Okay, 2 return tickets to London, please. Yani to'liq qilsak bu jumlani I'd like to buy 2 return tickets to London, please degan gap. To'liq qilsak buni I'd like to buy deganni qisqartirib yoki demay 2 return tickets to London desak bo'ladi. Lekin shu ma'noni bildiradi. Okay? Yani men 2 dona Londonga berib keladigan biletni setib olmoqchi degan gap. Okay. Men 2 dona Londonga berib kelish biletini setib oladigan degan gap. Okay? 2 return tickets to London, please. Yani bularning baradigan manzili London ekan, ham Londondan qaytib o'zining joyiga qaytib kelmoqchi. Okay? 2 return tickets to London degan gap shu gap. Tushunishlik bo'ldi-ku, 2 return tickets to London, please. Londonga berib keladigan 2 bilet oladi degan gap. Develop, what time will the next train leave? degan gap bu. Diqqat qilsangiz will deb kelyapti. Will leave degan nima? Leave degan qo'zg'alish, masalan, ayrilish, menish degan gap, ketish degandek. Next train degan kelarki poyezd yoki budaq poyezd deb tushunsak bo'ladi. Okay, asaq bo'ldi uyg'ur tilida. Okay? Ya'ni what time degan soat nechida degan gap. Undan bo'lsa budaq poyezd soat nechida manadu degandek bir gapgan bu. Okay? Will kelgan zamonninki oldi qo'shilg'isi degan tuqib, fe'llarning oldiga keldi. Masalan, will leave deb bizdan. The next train will leave desak budaq poyezd ayrıladi degan gap to'g'ri. Masalan, in 5 minutes, masalan 5 minutdan keyin degandek-ku. Ashqilib willni bilsiz o'zi biz necha dars oldi o'rganib kelyapmiz willni. Uzun gapning qisqasi bu jumlaning ma'nosi budaqa poyezd soat nechida manadu degan gap. Attendant, ya'ni mulozimatchi yoki kutuvchi deb olgan tuqqu attendant, ya'ni odamda shu belasatchi degan gap qo'y. Attendant nima deydi? At 19 minutes past 8. Degan gap bu 19 minutes past 8 degan. 19 minutes 19 minut degan gap. Past degan-chu
o'tgan degan gap. 19 minut o'tgan. Nechidan? 8dan. Ya'ni 8dan 19 minut o'tganni mushta deymiz. Albatta yana bir xil deyish usuli bor. Qarang, men yozaman. 8dan 19 o'tganni nima deymiz? Ikki xil deymiz albatta. Birisi bevosita 8 19 desak bo'ladi. Yana birisi 19 minutes past 8 desak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. 8:19 yoki 19 minutes past 8. Okay? Ikki xil deyish usuli bor. Bo'lsa at 19 minutes past 8 degan nima deb qildigan Uyg'urchada 8dan 19 minut o'tganda deydi. Nima degan gap bu? Shu oldin George'ninki savoliga bergan javob bu. Bu da poyez qanchada mangdi degan gap berilgan javob bu. 8dan 19 o'tganda deb, okay? Xo'sh, George bunda deb so'radi. Which platform? Qaysi supa? Ya'ni poyezdga chiqish supasi bu. Qaysi supa? Deganda attendant qo'pib platform 2. Ya'ni ikkinchi supa degan gap bo'lsa. Marasimiga qarsangiz 2 deb turdi. Qarshi tarafdagi ma tug'an supaninki qarshi tarafdagi supa. Ikkinchi supa deydi. Deb bo'lib over the bridge deb qo'ydi. Ko'rikdan o'tgandagi degan gap. Over degan shundaq otilib o'tgan bir orliqqa over deb ishlatadi. Over there degan degan gap qo'ya bilasiz buni. Over the bridge degan shu bridge degan nima? Ko'rikdan o'tgandagi demakchi. Over the bridge. Ya'ni ikkinchi supa deb bo'lib ko'rikdan o'tgandagi deb qo'shib qo'ydi. Xo'sh, George qaytib keldi deyli, biletni elib. Hamda Ken George'dan so'radi qarang. What time will the next train leave? Ya'ni George ayni chaqda nimadan biletchidan, ya'ni bilet sotquchidan so'rgan savolni hamda Ken George'dan so'radi. What time will the next train leave? Soat qanchada ayrıldı ekan? Soat qanchada keyingi yoki budaq poyez ayrıldı ekan deydi. Ya'ni budaq poyez qanchada mangdi ekan degan gap bu. Esa George bunday javob berdi at 8:19. Abiyam mulozimatchi, ya'ni biletchi at 19 minutes past 8 deb javob bergandi. Bu gapni George Kenga deb berganda o'xshash holatda demay at 19 minutes past 8 demay balki at 8:19 deb bo'ldi. Men ikki xil usul bor degandim-ku. Ikki xil usulning yana bir xil usulini deb javob beryapti. At 8:19 ya'ni oddiy usuli ma'lum. 8:19da deydi. Ya'ni 8dan 19 o'tganda deganni mushtam ifodalaydi-ku. 8:19da. Bu gapni anglab Ken nima dedi? We've got plenty of time. Nishadi savodoshlarga tushuntirib qo'ygan gap. Mana we ning kendiki pesh ve. Pesh ve albatta have ninki qisqartirilsa, unda olsa have got degan nima? Amaliyotda konu darslarda o'rganib bo'lgan gap bu. Have got degan shu have gotten, ya'ni ba degan gap. Have got yoki have. Unda olsa we have got degan gapkan, bizda ba degan gapkan. Nima? Plenty of time. Yetarli vaqt. Bizdan yetarli vaqtimiz bor ekan degan gap bu. Okay? Qarang, endi qiziqish chiqadi. Ken dedi bizda yetarli vaqt bor ekan deb. George nima dedi bu gap qarta? It's only 3 minutes to 8. Only 3 minutes degan faqat 3 minut qolibdi degan. Faqat 3 minut degan gap. Nechiga? To 8, 8ga. 3 minutes to 8 degan shu 8ga 3 minut degan gap. Unda 8ga faqat 3 minut qolibdi deyapti. It's only 3 minutes to 8. Okay, 8ga faqat 3 minut qolibdi. Bu degani jiq vaqt qolmabdi demakchi u. Okay? Desa Ken nima deydi? Let's go and have a drink. Let's go. Barayli degan gap bu. And have a drink. Va ichayli bir ichimlik degan gap bu. Ya'ni bir ichimlik ichib kelaylik degan gap bu. Okay? There is a bar. Savodoshlar biladi, there is degan bar degan gap. Masalan, Planiyada pustanasi bar degan barmi? Qarang, there is bar. A bar bir qavoxona. Ya'ni bar bir qavoxona nada? Next door. Okay.
qo'shni eshikda demoqchiman. Next door degan qo'shni eshik bo'lsa odamlar biladi buni. To the station, stansiyaga. Ya'ni stansiyaning qo'shni eshigi bir demoqchimiz edi. Stansiyaning tam qo'shnisi demoqchi-ku. Bir qavaxona bor. Stansiyaning tam qo'shnisi da bir qavaxona bor demoqchi-ku. There is a bar next door to the station. Okay? Desa okay, bular demoqchi, shu gap bilan qavaxonaga berib ishdi deyli. Ma 5-rasm qarsangiz qavaxonaning ishini ko'rsatyapti, qarang. George munda deydi. We had better go back to the station now, Ken. Ma had better ni shuni aytsanizlar, had better degan. Agar gelmagan bo'lsangiz, mishadi, bugun vaqtimiz qoldi. Had better degan bu turaqli so'z birikmasi. Ma'nisi eng yaxshi bunda qilish kerak yoki eng yaxshi bunda qilaylik degandek bir ma'nosi bor so'z birikmasi. Masalan, bir misol olsam, I had better masalan go now desak bo'ladi. Men eng yaxshi ketay degan gap. Eng yaxshi bunda qilay, eng yaxshi bunda qilish kerak degandek bir ma'nosi bor. Had better ninki. İkisi birlik egende. Okay? Buni hargizmi bu o'tgan zaman shaklida yoki putgan shaklda kelib qoldimi deb o'ylanishimizdan faqat hojati yo'q. Bu o'tgan zaman, putgan zaman labli munosabatsiz. Dedim-ku, had better degan muqim, turaqli bir so'z birikmasi. O hadninki had degan fe'lning o'tgan zaman shakli yoki putgan zaman shakli bo'lishi qat'iy o'ylashmamiyadi. Bu alohida bir so'z birikmasi. Ma'nosi eng yaxshi bunda qilaylik degandek ma'nosi bor. Masalan, hozir misolni yana bir desam, I had better go now desak bo'ldi. Men eng yaxshi ketay degan gap. Okay? Xo'sh, shunda olsa, we had better go back degan, biz eng yaxshi qaytib ketaylik degan gap, go back degan. Nega go back? To the station. Now, hozir demakchi, biz eng yaxshi hozir stansiyaga qaytib ketaylik degan gap bu. We had better go back to the station now. Tushunishibmi? Biz eng yaxshi hozir eng yaxshi yoki biz endi eng yaxshi stansiyaga qaytib ketaylik ekan degan gap bu. Qarsangiz George aldirdi o'tdi. Abiyam George nima degandi? 8 ga faqat 3 minut qolibdi degandi. Okay? Bu gapning bir narsani tushundingiz. Jiq vaqtimiz yo'q, 8 ga faqat 3 minut qolibdi, birdamda to'shidi degan maqsadda dedi deb tushunsangiz bo'ladi. Miyat qanday endi Ken aldirmadi, George aldiradi. Eng yaxshisi ketaylik, qaytib ketaylik stansiyaga dedi. Xo'sh, ular qaytibmi keldi deylik, poyezdga chiqmoqchi. Okay, beldan hozir kostyumga chiqaran. Porter'lar tickets please, beldan chiqaranlar. Buni nima deganman? Show me your tickets please. Qisqartirib, tickets please deb oladi degandim ku. George nima dedi? We want to catch the 8:19 to London. Degan gap 8:19 to London. 8:19 train to London degan gapkanda 8:19 ning poyezi, ya'ni Londonga boradigan. Do'sa 8:19 ning Londonga boradigan poyezi degan gap bu. Okay? Do'sa we want to catch degan bizning ulgagimiz bor yoki bizning chiqimiz bor, catch degan ulgurish, chiqish deb olsaqmi bo'ladi. Do'sa biz Londonga boradigan 8:19 ning poyeziga chiqmoqchi deb olsaqmi bo'ladi. We want to catch degan. Okay? Albatta bo'ladi. Okay? We want to catch bizning chiqimiz bor yoki chiqmoqchi deb. Nimaga? The 8:19 to London. Londonga boradigan 8:19 ning kiga yoki Londonga boradigan 8:19 ning poyeziga deb olsaqmi bo'ladi. The 8:19 to London degani amaliyotda shu. The 8:19 train to London degan gapniki train degan okay, yurishdan kelayotgan bir yoki chiqib qolgan bir ahvol bo'lmaydi. The 8:19 to London nima deb o'ylab qolmoqchi. Londonga boradigan 8:19 ning yoki poyeziga demakchi. Okay? Xo'sh, we want to catch the 8:19 to London deganni biz Londonga boradigan 8:19 ning poyeziga chiqmoqchi deb tushundik. Porter nima dedi? You've just missed it. You've just missed it. Ma past VE nima have ning qisqartirilmasi. You have ning qisqartib you've deb lamapti. Missed qarsangiz miss ning tutgan shakli mavjud. Ya'ni have missed degan jumla shaklidan bilyapsizlar. Hozir tutgan zaman ekanda. Hozir tutgan zamonning ma'nosini bilasizlar. Hozirdan tutgan
lekin hozirgi nisbatan bir ta'sir bo'lgan bir zamon tug'ildi. Ndalsa just degan ella. Ndalsa sizlar ella uningdan quruq qoldinglar yoki sizlar ella uningdan qolib qoldinglar yoki sizlar ella uning uning ulgurmidinglar deb olsak bo'ldi-ku. Okay? Deganda George nima dedi? Endi yana yana bir to'xtab o'tib kelsam savodashlar ma jumlani tushuntirib nimishqa hozir o'tgan zaman ifodalaydi men deganda ham hozir o'tgan zamonning ma'nosi hozirga nisbatan o'tgan ish harakat shundaqla hozirga bir ta'sir bo'lgan ish harakat. Okay? Ya'ni sizlar ulgurmidinglar, sizlar hali uni katkizib qo'ydinglar degan gapdan nima gap chiqdi shu bunga chiqolmaysizlar degan gap chiqdi. Demak hozirga bo'lgan ta'siri shu ish kutib bo'ldi. Demak ularning u poyezdni katkizib qo'yganligi kutib bo'lgan ish. Shundaqla mishada qolib qoldi degan gap. Ya'ni poyezdga ulgurmadi, endi chiqolmaysa degan gap bu. Okay? Bu gapni anglab George nima dedi? What? Nima? dedi. It's only 8:15. 8:15 degan 8:15 degan gap. 8:15 minut o'tdi. Only degan faqatla endi dexe yoki faqatla arallar deganda deb tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni bu aralda 8:15 o'tgan tursa deb olsak bo'ladi. It's only 8:15 degan. Okay? Faqatla 8:15 o'tibdi dexe faqatla. Okay? Desa Porter in the job that I'm sorry sir. Kechiring efendim yoki xijilman efendim. That clock is 10 minutes slow. Our saat bo'lsa 10 minute asta, 10 minutes slow. Okay? This is George in the job berdi. When is the next train? When is the next train? Qachon bo'lsa budaq poyozing. Endi budaq poyoz soat qanchada yoki qanday vaqtda yoki qachon? Degan gap bu. Porter in the job berdi in 5 hours time. 5 soatdan keyin. In degan ichida degan gap emas, chunki keyin degan gap. In 5 hours time deki inni ichida deb tushunib qolmaysiz og'izlar. 5 soatdan keyin degan gap chunmi? Okay? Xo'sh, shunda olsa, dialogninki o'qilishi va ma'nosi shunda bu yetarli emas, cho'qim qandaq ko'p o'qib yana natija yodlab hattoki ko'chirib yezib mashq qilvasangiz anamniki o'zingizni bilmaga aylandi. Xo'sh, shunda sizga savolga javob berib o'taylikmi? Why did George and Ken missed the train? George and Ken nimishqa poyezddan qolib qoldi degan gap bu yoki poyezdni katkizib o'tdi. Okay? Javobi because they went to the bar and had drinks. Okay? Because they went to the bar and had drinks. Chunki ular qavaxonaga bordi va ichimliklarni ichadigan gap bu. Qisqat jonli qilib Uyg'ur tilini deymiz. Chunki ular qavaxonaga borib bir nima ichgan. Ichimlik ichgan deb javob bersak bo'ldi. Okay? Why did George and Ken miss the train? Javob because they went to the bar and had drinks. Ikki odam ichgandan keyin had drinks. Endi agar birisi ichgan bo'lsa had a drink bo'ladi. Okay? Xo'sh, shunda olsa dialog, mushu dialog o'qilishi va ma'nosini tushundingiz. Endi biz tez suratda qanday bir mashqni ko'raylik qarang, og'zaki mashqni. Lesson 96, 96 dars. What's the exact time? Exact degan misollar biladi. Naq, dalma-dal degan gap bor. What's the time degan soat necha bo'ldi degan gapdi. What's the exact time degan soat dal necha bo'ldi degan gap bor. Unda olsa ma birinchidan 12-chi soatgacha bir ko'ruvdaydi qarang. Ma birinchi soat qarsangiz first, soat necha bo'lganda turdi? 8 dan 2 yoki 3 minut o'tdi deylik. Tushunyapsiz men nima demoqchi bo'lganimni? Demakchi 8 dan 2 yoki 3 o'tganda dalma-dal desa qanday bo'ldi? 8:02 yoki 8:03 deymiz-ku. Buni bilasizmi? Alqi 0 ni qanday deydik? Deydik. Masalan 8 dan 3 minut o'tganda deganda masalan 2 xil degan bo'ldi albatta. 3 minutes past 8 yoki 8:03 deymiz-ku.
8:03 ya. 03 deb olamiz. Endi 10dan yuqorini qandaq 10 lam yoki 10, 11, 12 deb 10, 11, 12 desak bo'ldi. Ammo 10dan tuvanni oldiga o'ni qo'shib deymiz, buni bilasiz-ku, ha? İkincisine qarang. 9dan 6 o'tganda qilamdi, qarang. 9:06 yoki 6 minutes past 9. Üçüncüsü nima desek bo'ladi buni 10dan 16 o'tdi deylik, 10:16 desek bo'ladi, okay? It's 10:16. Okay, what time is it? Yoki what's the exact time? Sualni yozay, ya. Kitabimiz Angliyalik o'quvchi tuzgan kitob o'qishga qandaq? What's qarang, what's the exact time? What's the exact time? What's the time? What's the exact time deb elozida Angliyalik tuzgan bo'lish. Agar Amerikalik tuzgan bo'lsa, what time is it? What time is it exactly deb bunda oladi. Okay? What's the exact time? What time is it exactly? Azraqli farq bor, cho'ng farqi yo'q. Bilib qo'ysangiz bo'ldi. What's the exact time degan Angliya so'rashi. What time is it exactly degan Amerikan so'rashi. Cho'ng farqi yo'q. Okay? Qasinilsangiz bo'laverdi. What's the exact time? What's the exact time? Berilgan shu va. Shunga javob the exact time is the exact time is masalan 8dan 3 o'tgan nima deymiz? 8:03 deydigan bo'lgandik va the exact time is 8:03 desak bo'ladi. Demak, naq vaqt 8dan 3 minut o'tdi degandek uchun. Okay, qog'ozlarni yezib bermasam bo'ldi, og'zaki deb o'tib ketsak bo'ldi va. To'rtinchisi 11:21 desak bo'lamdi. Yoki 20 deb olsangiz bo'ldi albatta agar siz 20 o'tibdi deb qarasangiz 11:20. Agar 21 o'tibdi degan bo'lsangiz 11:21 desangiz bo'ldi. Beshinchisi 12:20 bo'ldi. Okay, 12:30. Okay. Oltinchisi 1dan 34 o'tgan bo'lsa 1:34 deysiz, 1dan 35 o'tgan bo'lsa 1:35 deysiz, bu cho'ng masala emas. Yettinchisi 2dan 46 deylik masalan. 2:46 yoki 2:47 agar 2dan 47 deb talassangiz. 8-si 4dan 56 o'tdi deylik, ham 3dan 56 o'tdi deylik. 3:56, okay? 9-si 4dan 3dan 56, 3:56. 9-si 4dan 59 deylik, masalan 4:59, okay? 10-si del 5 bo'ldi, 5 o'clock, okay? Number 11, 6dan 20 o'tibdi, ondan sonra 6:20 desek bo'ldi. 12-chi eng oxirgisi 7dan masalan 27 desek yoki 28. 7:27 yoki 7:28 desek bo'ldi, okay? Xo'sh, bu yuqorqi soatlarni bizning o'qiganimiz o'zimizniki nimasi bo'yicha. Manda bo'pti degan hukmimiz bo'yicha. Endi men qatakchiliksa nima desangiz, har xil deyish usuli soatniki. Masalan, a minute yoki 2 minutes. Okay? A minute degan 1 minut, 2 minutes degan 2 minut. An hour, 2 hours. Ya'ni an hour degan 1 soat, 2 hours degan 2 soat. A day, 1 kun, 2 days, 2 kun. A week, 2 weeks. A month, 2 months. A year, 2 years. Ago ni qo'shib desak masalan, a minute ago degan 1 minut ilgari degan gap. 2 minutes ago degan 2 minut ilgari degan gap yoki 2 minutning oldida. Okay? Qog'ozlarni qo'shmasam bo'ldi bilasiz, ha? Yoki in a minute's time. 1 minutdan keyin degan gap yoki 1 minut vaqtdan keyin. In degan keyin degan gap. A minute's time degan 1 minut vaqt degan gap. In a minute's time degan 1 minutdan keyin yoki 1 minut vaqtdan keyin. Yoki in 2 minutes time. 2 minut vaqtdan keyin. In an hour time, 1 soat vaqtdan keyin. In 2 hours time, 2 soat vaqtdan keyin. Qarasangiz, mana bu qog'ozlarni o'zingiz bilalaysiz. Birlari mening sizga ta'kidlab qo'ydig'im, a minute bilan 2 minutes diki mana bu pashning o'rniga qarasangiz, a minute ning kaynidagi
minute'ning keyindeki peş eski qarang, 2 minutes'deki minutes'ning keyindeki peş qarang. Nima ahvol bo'lsangiz, agar sani 1 minut, 1 soat, 1 kun, 1 hafta, masalan 1 oy, 1 yil bo'lgan bo'lsa, masalan 1 bo'lgan bo'lsa, miqdori peş es qo'yildi biz. Agar 2 yoki undan ortiq bo'lganda minutes deb peş qo'yamiz. Sababi masalan 2 minutesda 2 minut deganda minutning soni 2 bo'lsa, bu ko'plik qism bu. Minutes deb as qo'shilib keldi u minutening keyiniga. Demakki 1 minutdan ortiq minutning soni 1 dan ortiq bo'lsa, demak 2 3 4 5 demakki ko'plik son bo'lsa, minutening keyiniga as qo'shilganligini bilasiz-ku. Demakki ko'plik qismlarning keyiniga ning qo'shimchasini qo'shganda ma peş asliga amaliyotni ning degan qo'shimchasi bu. Qo'shimcha ma'nosini bildirdi bu. Undaqsa ko'plik qismlarning keyiniga ning qo'shimchasini qo'shganda peş yana as qo'shishning hojati yo'q. Peshni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ningga tava demakchi. Mushunga diqqat qilsangiz bo'ldi. Alayda ta'kidlab qo'ydigan narsa mushu. Qolgani siz tushunishlik. Sizga tushunishlik. Qarang. When did he go to business man? Bu oldingi darsda mashq qilgan ma'nosi, masalan, when did he go to Athens? U Afinaga qachon borgan degan gap bu. Yoki when will he go to Athens? U Afinaga qachon bormoqchi degan gap bu yoki bordi. Bu mashqni oldingi soatda qilib qo'ygan biz bir qatimda Planiyaga qachon borgan deb o'tgan oddiy zamonda so'ragan. Yana bir qatimda Pistaniyaga qachon bormoqchi yoki bordi deb keldigan zamonda so'ragan. Okay, bularni biz mashq qilib qo'ygan. Yana bir deb o'tib ketishning hojati yo'q. Okay? Unda olsa bu o'zingiz qilib qoldi. O'zingiz cho'qim mishar to'xtab shu videoni bir qatim og'zaki mashq qilmasangiz bo'lmaydi. Masalan, when did he go to Athens? Masalan, yana he went to Athens. Masalan, a month ago desak bo'ladi. A month ago. Ya'ni u Afinaga bir oyning oldida borgan desak bo'ladi. He went to Athens a month ago. Agar men Berlin ishlatib masalan u Berlinga qachon bormoqchi yoki bordi deb so'ramoqchi bo'lsa, when will he go to Berlin deymiz. Javob he will go to Berlin masalan in a week's time. In a week's time degan bir vaqtdan keyin degan gap qo'y. Shundoq mashq qilsangiz bo'ldimi? Vaqtlarni o'tgan zamonga bizning ago keldigan zamonga in bizning time degandakchu. Okay? Bundan bu mashq o'zingiz qilib qoldi. Og'zaki mashq. Endi biz yozmish mashqlarni tez bir ko'rib olsak ham. Written exercises. Yozmish mashqlar A qismida. Rewrite these sentences using had better. Bunu cümlelerini qayta yozinglar. Had better'ni ishlatib deydi. Had better degan nima deb bergan. Eng yaxshi bunda qilaydi degan ma'no bildiradi. Masalan, example'da we must go back to the station degan gapni o'sha had better bilan o'zgartirsak qanday bo'ladi? We had better go back to the station. We must go back to the station degan biz stansiyaga qaytishimiz kerak degan gap. Buni had better eng yaxshi qaytaylik degan holatni o'zgartirsak qanday? Shaklga o'zgartirsak we had better go back to the station. Qolganlarni ishlaymiz. Albatta ishlaysiz. Men birinchisini ishlab turmayman. Qolganini o'zingiz ishlaysiz-da. Qarang. I must stay here. Men mishadi qilishim kerak degan gap-ku. Buni I had better stay here deb o'zgartirsam, men eng yaxshi mishadi qalay degan gap-ku. Qolganini o'zingiz ishlang, okay? B mashq qarang. B mashqda answer these questions using pesh LL. Degan gap bu LL shu will ning qisqartirilmasi va nasa tuandagi savollarga pesh LL ni qo'yib javob bering deydi. Masalan, I went to Beijing a year ago. What about you? Men bir yilning oldida Beijingga borgandim degan gap bu. What about you degan sancho degan gap bu. Nasa men bir yilning oldida Beijingga borgandim deb sancho deganga a year's time ni beribdi bizga shuni ishlatib javob bersam bo'ladi deb qarang. I'll go to Beijing in a year's time. Yani ben Beijing'e barman
bir yıl vaqtdan keyin degan gap qo'y. In a year's time. Abim tushundirib bo'lgan. Undan so'ng ma tushunishlik bo'ldi. Endi ma ikkinchi misolni ishlash orqali ham bir kuchaytirib deylik, ma tushunchimizni qarang. Tom flew to Stockholm 2 weeks ago. What about Pamela? Tom 2 haftaning oldida 2 weeks ago, Tom 2 haftaning oldida Stockholmga, ya'ni Shvetsiyaning poytaxtiga Stockholmga uchgan degan gap qo'y. Tom 2 haftaning oldida Stockholmga uchgan deb bo'lib, what about Pamela? Pamela chu deydi. Berib Pamela chu deb bo'lib bizga 2 weeks time ni berib qo'yibdi. 2 hafta vaqtdan keyin degan. Yoki in 2 weeks time deb bunda alimizga biz javob berganda. Xo'sh, shundan so'ng biz javob bersak, javob jumlani qanday tuzaymiz? She'll fly to Stockholm in 2 weeks time. U uchida Stockholmga 2 hafta vaqtdan keyin degan gap in 2 weeks time degan. Qolgan ishlaymiz, albatta ishlayolasiz. Maqsad shu, pash ll ni xuddi ayning kayni qo'shib I'll deb tuzgandek. She'ning kayni qo'shib she'll deb tuzgandek. Eng oxirgi misolni ishlab bo'lib, men tuvandikimiz mashqlardan birini misol qilib birma qolganini o'zingiz ishlaysiz, okay? Qarang. Dave and Alan returned to Tokyo 2 days ago. Dave bilan Alan qaytdi Tokyoga 2 kunning oldida degan gap bu. What about you and Jean? Sen bilan Jean cho dedi. 2 days time. 2 kundan keyin deganda gapgan qilma. Undan so'ng biz nima deb javob beramiz? Will return to Tokyo in 2 days time. Okay? Biz Tokyoga 2 kundan keyin 2 vaqtda yoki 2 kun vaqtdan keyin qaytmoqchi desak bo'ladi-ku. Okay? Shunishqa will return to. Nimishqa biz deb javob beramiz chunki sen bilan Jean deb sen Jean ikkinlar deb so'rayotgandan keyin biz deb javob berishimiz kerak. Will deb. Qolgan ishlayolasiz, albatta ishlayolasiz. Men tuvandagi 4 dan birini ishlab bermoq qarang. I went to Sydney a month ago dedi. Men bir ayning oldida Sydneyga borgandim degan gap bu. What about you? Sancho desa a month's time. Bir aydan keyin deb olganmiz. Javob. I'll go to Sydney in a month's time. Men bir ay vaqtdan keyin Sydneyga borman desa bo'lgan bu. Tushunishmi? Qolgan o'zingiz ishlaysiz-ku. Cho'qim ishlar qiling. Ondan sonra bugünkü dersimiz müşahitçi olsun. Köp rahmet. Herkes zerikip kalmayasız. Birinci kitabımız tügeyip kaldı. Eğer sizle tirişseniz kandak ders tügeyce çokum çoğun neticik iyi bulursunuz. Ondan sonra thank you very much. I will see you tomorrow. Ya ki I will see you in the next lesson. Okay? Bye bye.